Hey guys, Justin Rivas here. I wanted to talk to you a little bit about a great way to get better audio for your videos if you're creating them or yourself or recording somebody else, and that's this, the RØDE SmartLav Plus. This is a newer version that recently came out, but basically the way it works is it's a little lapel microphone like you can see right here. This is it. That connects directly to your phone, your smartphone, and it can record the audio that way. That's great because you can be a long ways away from the camera and still recording audio, or if you've got talent or you're interviewing somebody, it could be a smartphone, it could be an iPod Touch, iPod Nano, some of the newer ones, they can do voice memos, and you can basically plug this in, hit record, drop it in their pocket, and off you go. Or if you're like me right now, I'm talking on this, I'm set up on this. Why I chose this over something like more expensive Sennheiser wireless kit or a Rode wireless kit is simply the cost. In Canada, this is just over $100. I think in the States you can get it for under $100, but that's a really good price point to get pretty good quality audio. It also gives you the ability to record somewhere separate and kind of be wireless. But something you'll notice with digital SLR cameras is their audio can be noisy when you're plugged directly into them. I have one of those little Rode video mic shotgun microphones, and it's a little bit noisy, and that's because the thing that's called a preamp on your camera, which basically boosts that audio signal to a reasonable level, they're not that great, and so they can be a little bit noisy, but doing something like this I found to be pretty good. Now, the overall quality on the audio, probably as you're listening to it right now, is going to be pretty good. I'm juicing it up a little bit, I will say, and that means I've got a background in audio engineering, and so I'm EQing and making it sound nice and full and loud. Right now, as I'm talking, I'm going to change that, and I'm basically going to take that away. All I'm going to do is bring the volume up to a little bit more of a reasonable level, so it's not quiet. Coming out of your phone, you can set the volume level in here if you download the Rode app. They have a specific app for this. I think it's $6, which some people complained about having to spend an extra $6 to use the microphone. That's not true. You can just use your voice memo function and record that way. But for me, if I'm spending $100 on the mic, an extra $6, it gives you some more options, lets you kind of set the level of the microphone closer to your natural speaking level so that you are doing less work in post to bring up the level, but I'm always kind of juicing and playing around with that in general. But this last little bit, I've been flipping back and forth between, EQ juiced and just regular coming out of the camera. I think it can sound maybe a little bit flat, but it's not hard to fix in post. Again, I guess it's $100 and makes it wireless because you likely have a smartphone, and so you're able to do this. Maybe you don't want to put your smartphone in somebody else's pocket. Go buy a Nano, even a used one, or an iPod Touch. You may have one of those around, and it will work with that as well. But overall, I guess I'd say I'm impressed with it. It's fairly straightforward. It clips on, and the cord is, pretty long. I don't know if you can see here. It's probably about, 5 or 6 feet. There's probably exact specs for that, but it just kind of works. I haven't used it in a really windy condition. You can get extra, I think they call them dead kitties, but they're much puffier versions of this little foamy here that's going to cut down on wind noise. But overall, I'd say it does what it says it'll do. If you want to experiment with a cheap option, you can actually grab something like this, which are your headphones that came, I can speak for iPhone, I can't speak for Android or other devices, but you can actually record video with this, and it actually works as a decent little lapel microphone. You just kind of hide it under here, tuck it in, and that'll work. You can actually check out some of my other videos. I've recorded audio doing this. The only thing is, in one video it started scraping on my shirt and making not a good noise. A proper lapel has a real clip and is able to get around that. But if you don't want to spend any money, you can use one of these. But if not, I'd say for $100, I haven't really found a better option for doing something like a lapel microphone. There's an Audio-Technica kind of shotgun mic with a battery you can put in it that's around $100 that you plug direct into your camera. You can just use an extension cord. But again, you're going to get a little bit of hiss from your camera if you don't set it properly. And so, yeah, I think overall this is a good option for being wireless in the cheapest way possible. So hopefully you enjoyed this review. We're able to hear how it sounds. And I think that's it for me. If you enjoyed this, like my channel, I guess subscribe. And thanks for watching. I'm Justin Rivas. See you later.
¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al canal de Tecnomaz. En el vídeo de hoy os traemos el unboxing y las primeras impresiones del RØDE SmartLav Plus, un micrófono para smartphones del famoso fabricante australiano RØDE. Y bueno, chicos, como podéis ver, tenemos aquí ya el paquete. Es un paquete de Amazon, así que vamos a abrirlo. Me encanta de los paquetes de Amazon el abre fácil que tienen, porque da un gustico abrirlo que para qué. Bueno. Y aquí tenemos la caja del producto. Como veis es bastante pequeña y para abrirla solamente tiene aquí una pegatina. Quitamos la pegatina. Perfecto. ¿Vale? Por fuera simplemente viene un poco la descripción del producto en varios idiomas. Esto es una aplicación que se utiliza para poder grabar audio en nuestro smartphone. ¿Vale? Aquí nos indica que es la versión Plus porque hay una primera versión y en esta han mejorado distintos aspectos. Vale. Perfecto. Entonces vemos que lo primero que sacamos es una bolsita que tiene dentro varias cosas. Y dentro de la caja ya no hay nada más. Bueno, dentro de esta bolsa, ¿qué vemos? Por aquí tenemos el manual de instrucciones. ¿Vale? Que luego le echaremos un vistazo. Y aquí seguimos teniendo más cosas. Sacamos, estos son unas pegatinas para avisarnos de peligro por estrangulación del cable. Vale. Y aquí tenemos ya el micrófono en sí. Esto es una bolsa con sales para evitar que se estropeen los aparatos electrónicos por la humedad. Y bueno, en este tip chiquitito tenemos el clip, que es para ponérselo al micro, y esto sirve para ponerlo en el cuello de nuestra camisa o camiseta. Bueno, esto simplemente es un velcro para poder guardar el cable del micrófono. Vale, y esto sería el micrófono en sí. Viene con un alambre para tenerlo recogido, lo retiramos. Y aquí tenemos el micrófono, chicos. Como veis, el micrófono es muy chiquitito. Viene con un antiviento puesto, lo cual es bastante útil si vamos a grabar en el exterior. Y nada, fijaros, aquí los puertos que tiene, no sé si lo veis bien, chicos, si vemos, tiene 4 partes diferenciadas. Esto significa que solamente lo podremos utilizar con smartphones. Si quieres utilizarlo en tu cámara o en una grabadora, necesitarás un accesorio adicional de RØDE que se vende por separado. Y bueno, chicos, ahora estáis escuchando ya el sonido por este micrófono, en el RØDE SmartLav Plus. Lo estoy grabando directamente en el iPhone con una aplicación. Como he dicho antes, chicos, este micrófono es compatible con smartphones, pero la pega es que no lo vais a poder utilizar en vuestra grabadora o en vuestra cámara. En mi caso, que tengo un iPhone 8 Plus, para poder utilizarlo necesito el adaptador que viene de serie con el iPhone para poder conectar el cable jack a la entrada de Lightning. Yo creo que el micrófono se oye bastante bien. De todas formas, quiero que me dejéis en los comentarios si habéis notado alguna diferencia respecto a la calidad del sonido. Si tienes alguna duda sobre este micrófono, déjamela en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Hello Amazon, I am reviewing the RØDE SmartLav Plus lavalier microphone specifically made for smartphones. Primarily, they want you to use this for the iPhone. I am using a Samsung Galaxy. They did not say it would lose any quality. All you'd have to do is use a third-party app for the sound recording, as they have a RØDE app for the iPhone. So I've had no luck with this mic whatsoever so far. The page boasts a, quote, broadcast quality of sound. I've completely failed to find that. Now, if you want to listen, this is with the mic plugged in. And this is with the mic not plugged in. So obviously it's an improvement just for your camera, but let me plug that back in. If you want to actually have something that's broadcast quality, something that's going to sound great in post-production, that you don't have to do a lot of editing with, even if I did a lot of editing with this, it would be not really worth it. I'd rather just pay, $600+ for a real lavalier set. This is not going to be good for movies. It's not going to be good for, maybe YouTube, maybe family videos, maybe just talking to people. But for nothing like that you want to, put your name on, that you really want to advertise, it wouldn't be good for interviews. In my opinion, it's just a 2.5 star, maybe just a 2 star even,
microphone. So go ahead and take this video for what it's worth. I'm not trying to, you know, bash all over Rode. I've never really been a huge fan of them. I went ahead and decided to get this thinking that, you know, it was about the hype and it was going to be this awesome new thing for me and my set, but it's simply not. I'm going to shop elsewhere. I'm going to try a couple even cheaper microphones just to put side by side to see if maybe if I spent $30 or other people have spent $30 instead of $80, that they'd come out with a similar quality product. So I'll go ahead and post that one here eventually. However, thanks for watching this video. Hope it helped, and hope you guys just don't think I'm being really negative or anything. So I'm really just giving my honest opinion and trying to save people money, or at least give them an idea of, you know, a negative experience or not exactly a positive experience. So you guys have a great day. Thanks for watching. Ho girato più di 100 videoclip con questo microfono e posso assicurare che è il migliore che io abbia mai usato. Innanzitutto la qualità dell'audio. Probabilmente è una cosa che sottovalutiamo, ma un audio buono in un video buono è ciò che fa la differenza. Probabilmente anche molto più di una qualità d'immagine perfetta. E quindi va distinto dai soliti microfoni cinesi che escono magari dai tanti ricevitori, quelli a buon prezzo sui 20 euro. Questo Rode dimostra la qualità e dimostra soprattutto che la marca spesso conta. Infatti nei miei video io faccio vlogging su YouTube e su Facebook, ho avuto il vero e proprio salto di qualità. Chiaramente si tratta di un microfono universale, si può montare su qualsiasi ripetitore wireless o addirittura proprio sul cellulare o sulla fotocamera, a che dir si voglia, e io consiglio però assolutamente di utilizzare un ricevitore di pari qualità. In questo caso sto utilizzando il Rode Go, quindi della stessa marca, in realtà sono nati proprio per questo microfono lavalier, e si vede che effettivamente anche in fase di post-produzione si possono raggiungere risultati veramente eccellenti. Differenti invece, l'ho provato anche con alcuni, insomma, di sottomarche, magari dei ricevitori wireless di minore qualità, e effettivamente si vede che la differenza proprio di audio acquisito è nettamente inferiore. In ogni caso, comunque, il costo, che solitamente si aggira intorno ai 70 euro o più, è assolutamente giustificato per la qualità di questo piccolo microfono. L'unica cosa che ho notato è effettivamente la clip che si trova qui sotto. Infatti gratta sulla pelle quando lo usi su una maglietta o su una camicia. Potevano progettarla meglio, ma comunque non toglie le mie 5 stelle. La touche, petite vidéo vite faite, bien faite normalement. Je voudrais revenir sur une vidéo que j'ai supprimée. C'était une mauvaise manœuvre que j'ai remis après. N'hésitez pas d'aller voir s'il vous plaît mes deux dernières, la vidéo où je transfère les vidéos sur mon site. Je vous explique pourquoi et voilà. Bon, donc voilà. N'hésitez pas à aller le voir. Merci à la personne qui m'a mis un commentaire. En plus j'avais des likes et je suis trop con, j'ai supprimé parce que voilà. Je me suis complètement trompé. Mais je sais pas cela. Bref. Et ma dernière vidéo qui concerne le magasin Dynamic Game, ça a été fait en aucun cas sponsorisé. Voilà, en aucun cas ma vidéo était sponsorisée. Voilà, je dis parce que comme ça, j'ai oublié de le dire d'ailleurs, merde, après j'ai oublié de vous le dire et puis du coup je vous... voilà. Bref. Comment vous dire que sur la fiole, il y a du monde. Voilà. Regardez, hop. Il y a du monde derrière, il y en a qui jouent au basket. Il y a du monde qui passe. Voilà, il y a du monde là-bas. Tout le monde discute, tout le monde est bien. Il y a du monde un peu partout. Donc voilà. La chose que je veux dire aussi, merci aux nouveaux abonnés qui s'abonnent sur ma chaîne, qui likent mes vidéos. Et si vous aimez, je le répète, mais si vous aimez, n'hésitez pas à partager. Liker c'est bien, s'abonner c'est bien, mais partager c'est une preuve que vous aimez vraiment mon travail. Voilà. Allez, je vous salue tous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.
An meiner GoPro 7 ist jetzt ein 10-Euro-Mikrofon von Amazon dran und das Rode. Jetzt gerade nehmen wir über das Billigmikrofon auf. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen Krach. So, jetzt stecke ich mal das Rode Mikrofon ein. So, jetzt ist das Rode Mikrofon angeschlossen. So, ob es da jetzt einen Unterschied gibt, höre ich mir jetzt gleich selber an. Prova di registrazione audio con microfono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prova di registrazione audio senza microfono con iPhone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'iPhone è posizionato a una distanza di circa 40 cm. Okay, so we're all plugged in here and zero audio. Testing, 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 testing. Nothing on the AF. Let's unplug it. Let's plug it into this. Okay, so you saw it was working. Nothing. Testing, 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 testing. Hey, 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 hey. Nothing there. But when it's unplugged, the provided mics show a fluctuation in audio. Doesn't work at all. Voilà, maintenant vous entendez ma voix avec le micro-cravate qui est branché directement au Zoom H1. Donc en principe, la qualité est sensiblement la même que sur la caméra. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça remplace le smartphone. Je peux le mettre dans ma poche. Et voilà, c'est vraiment dédié à la prise de son. Tu peux ajuster le volume. Tu peux écouter avec le casque directement le son de ta voix. Donc ça, c'est vraiment bien. Et tu peux sortir du MP3 et du Wave. Je vais faire une vidéo sur le Zoom H1. Mais voilà, sachez que c'est une solution.